Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and this is my co-host Ishii Terumi. 裏技英語をお聞きの皆さんこんにちは。どうも石井てるみです。よろしくお願いします。Terumi, we are just recording for the first time after a very busy weekend. 忙しかったですね我々。Yeah. Producer Ruben and I went to Osaka to film a TV show.Yep. I don't think we can talk about it quite yet. What were you doing? 私も同じ頃に大阪にいました。Yeah. はい。ベルギーから世界のコメディシーンを取材するクルーがやってきていまして。So they are filming what comedy scene is all about in 4 different countries. The 4 countries were Japan, Lebanon, Denmark, Germany. Oh, really? Yeah, and Japan was the third country. Yeah. そのクルーの中にベルギー人のスタンダップコメディアンの女性、セリーヌ・アヤリさんもいらっしゃって、そのセリーヌさんが、いろいろな国のコメディを取材していくっていう感じなんですけども、その日本パートを私がガイドさせていただいてまして、イエーイ！誰の紹介で？誰の紹介で So the Japan's biggest stand-up comedian from the UK, BJ Fox!I think it all started from you. I think. Yeah, well, I think that's the benefit of having Tokyo Comedy Bar. Yeah. Is that it's like a beacon, a lighthouse. そうね。だから日本でコメディで英語でとか検索すると多分東京コメディバーが一番最初に出てきて、BJ がコンタクトパーソンになってみたいな。And they said, "Do you know anyone who could bilingually be the guide?" And I was like, "I think I do. I think I do." You think you do, and you introduced me. Yeah. ありがとうございます。だから BJ のおかげで。I had an amazing experience. Yeah, it looked great. So what did you show them? So they filmed you and her Serene doing comedy at Tokyo Comedy Bar. Where else did you go? なんか初日まず東京コメディバーに行ったでしょ？ Yeah. で、You met them as well, right? で、日本の東京の、文化的な、ホットな場所ということで竹下通り行ったり、私が卒業した渡辺コメディスクールっていうコメディスクールに行きまして、because like comedy school things are very like interesting or very unique to Japan, I unique to think. Japan でしょ、だからなんかすごく新鮮なものだったみたいで、そのお笑いの養成所行って、で大阪行って、マーケットを見て、でちょっとバイブが東京と大阪で違うよねっていうのを見てもらって、ナンバーグランド花月。Number Grand Kagetsu, what's that? Is that a live show? You should know that place because it's like the なんか殿堂 The legend. Hall of Fame っていうこういう時に Yeah, Hall of Fame, Fame of Comedy Comedy Hall of Fame? Comedy Hall of Fame in Japan, maybe. Yeah. 西のなんかもう大阪の吉本のもう一番なんか神聖なというかIt's a special prestigious comedy theater. Wow. いや、ナンバーグランド花月でそこ行って、漫才とかがどういうものなのかっていうのをM1 のファイナリストでもあるアキナさんっていう漫才コンビにインタビューしたりして、で楽屋で西川きよしさんとか桂文枝さんとか、もう like legendary がなんかうろうろしてて、私なんか近くにいて急に現れるからびっくりしちゃってそういうのも見て、で東京帰ってきてナンバーグランド花月から今度は私が出ている地下ライブに行ってですね。Oh wow. Yeah, I did the vacuum cleaner performance. なんで今こうって顔したのね BJ. Come on. I didn't do that face. You did. I could see it. No, I was thinking more about the kind of the gap between going from the big place to the underground. そう。だからナンバーグランド花 You 月 should か go the ら other way round. You should start with the underground and then do the big place. そう普通はねアングラからナンバーグランド花月っていう順番が良かったかもしれないですけど、もうなんかねトッププレイスオフジャパニーズコメディの次は今度ね私が出てる地下ライブに行ってですね、でもちっちゃい劇場ですけど、すごい盛り上がってて、で私もいろいろなperformance suggested several performance, but the bit with a vacuum cleaner thing は言葉が分からなくてもビジュアリーにちょっと面白いからそれをやってほしいみたいに言われて、それをやって gladly it was I nailed it. You nailed it. I nailed it. Yeah. Smashed it. Terumi, does that mean you went to Osaka with a vacuum cleaner in case
That's a great question. そうそう。Or did you borrow one from the club? Does anyone have a Dyson? その劇場にダイソンがあったかというとなかったんですけどもそう大阪から戻ってきてその足で私は普段出てるライブに出るんだけれども、そうだから道具を持っていかなきゃいけないとなったんだけどもちょっとさすがに荷物だなと思って品川駅のコインロッカーに入れておきました。 Oh, really? Yeah, I did that. Smart, but it cost like 800 yen. 800 yen. Yeah, 2 days in total. But anyways、私の地下ライブ行ってその次の日は浅草行って、Okay. 今度は東京のちょっとトラディショナル、シティを見てもらって落語 Yeah. を皆さん見に行ってで last final day は、セリーナさんが日本に1週間滞在したことを踏まえてジャパニーズジョークを作って、ジャパニーズジョークっていうかなんか jokes about Japan を最後披露して all up. Good job. Yeah, and Anyway, they were good. they were good. And I asked the producer, can we get the video? And they're not sure they're going to subtitle it yet. Okay, in English? In English. But if we can get it, we can watch it at Tokyo Comedy Bar. みんな That'd で be awesome, yeah. みんなでねベルギー国営放送で我々が多分出ていますのでどんな感じでね編集されたかとかテレビの And it's in Dutch, so I can translate. Oh, here we have a translator. Finally, it's useful. そうそうベルギーはオランダ語フランス語、ドイツ語とかいろいろな言語を話すわけですけど本当だ I had to do a strange bit What? because I was supposed to be there when you're there. いやいやいやいやいやいや But I couldn't go the night you were performing, so I had to pretend. I was like, hello, and this is she Terumi? Okay. And they're going to Sunaku. Are we supposed to say that here? Oh, no, I think our audience are fine. Anyway, that was a great experience. We'll keep you updated. You were perfect for the job. 2024 September. You're joking. No, I am not. They were joking, maybe. Okay, that's a long time. It Okay. is. So they were hoping that situation will not change too much. Okay. Yeah. And I said to them, maybe Terumi, she will be a huge star, superstar. So the situation might be different. But no one was laughing. Well, you might be because, urawaza eigo is going better and better all the time. Did you realize, Terumi, that today is our 222nd episode? にゃにゃにゃの猫の日 Is that what you call it? If it is February the 22nd. Yeah. そう、222は猫の日なんですよ。日本はね。でも今日は2月じゃないですけども。Yeah. そうそうそう。だから2が3つ並んでるから、にゃにゃにゃ。にゃにゃにゃ。にゃにゃ。11月1日は111でワンちゃんの日。222といえば猫の日。だけど、we're not talking about the date. Yeah. It's the episode. 222. 222 episode. Wow. All the twos. All the twos. 3 twos. 3 twos. But we thought it'd be a good opportunity to introduce a phrase that uses the word number 2. Number 2. I imagine there are a lot of phrases that uses number 2 in business. Well, I guess the simplest one, Terumi, would be just number 2 or my number 2. Number 2. My number 2. あ、ナンバー2ってだって日本語でも言うじゃんね。あの人はあの組織のナンバー2だよ。Yeah. Oh, exactly the same meaning. The second in charge. Often it's the CEO or the top manager's right-hand person. 日本語でも右腕って言います。Okay. 社長の右腕となる人物。Yeah. そうよね。So the number 2. Yeah. So often I think it's like we would call it the chief of staff maybe or someone who essentially does the role of the CEO when the CEO is too busy or does like the detailed aspects of the CEO's job. Secretary とはまたちょっと違うかな。Secretary じゃないのかだから。I think the number 2 has a level of seniority. Often it's the COO, the chief operating officer. Brain みたいなこと Not brain? No. Like I'm thinking of a specific person who was the number 2 of Sony PlayStation. Yeah. And essentially, that person's job was to attend all the overseas meetings that the CEO could not manage. So if there were 2 meetings at the same time, one would have the meeting in Japan, one would be like, I'll go to the United States and do... So it's not
it's not the brain. I But essentially, see. he can speak for the CEO, can report back, comes in with a level of authority. Yeah? But 影武者 not 影武者影武者ではないね。 yeah, Do you know what 影武者 means? it's a type of video game from Capcom. It's a type of ninja, type of samurai. Yeah. Body double. Or a double. A little bit like that. Like, for example, producer Ruben and I would never call producer Ruben my number two. Okay. Because I think the issue there is we do different roles. Okay. So you call that person if he or she does the same role. Yeah, or you delegate certain things. You know, I guess producer Ruben and I are more partners where I do certain I things. see. Yeah. So なんか on behalf of the CEO Yeah. で何 yeah. かができるみたいなこと Yeah. ね。 So that's the simplest phrase. Number two. Number two. Can I ask something? Yeah. Number two って辞書で調べてみたらうんちするって出てきたの。 Yeah, that's the other meaning. Yeah, number Really? two. Yeah. Number one means wee wee. Number two means poo poo. Poo poo. Yeah. I'm going to number two. Yeah, which is essentially the way in school we would ask. 先生に Yeah. わざわざどっちをするか言わなきゃいけないの BJ, I really need to go to the toilet. One or two. Sorry, it's number 2. I can't wait. Okay, I'll see you in 5 then. Okay. ?OK。へえ、1と2と Maybe. 小と大と yeah. そういうふうに Yeah, 言うの number ね。 one, yeah. OK。Do you know when you said number 2 earlier, that's my initial mind was, oh, that means poo. Yeah, number 2. あ、じゃあナンバー2といえば Yeah. It's like a polite way of saying. Yeah. はいはい、日本語でもね、大きい方小さい方なんて言いますけどもまあそれが polite way of saying かわかんないけど、なんかまあ婉曲的なね、not the indirect Yeah, yeah. expression ね。 No, but we're not going to be talking about that. な But かなか本題に入らないですけど yeah, I know. はい。 They're the 2 phrases we want to talk about today. Two phrases 222だから2が出てくるフレーズが2つも出てくるということですか？ Yeah. And the basic concept of these phrases is はい。 understanding that nothing is ever 100% simple. はい。何も 100% シンプルなものはない。 Nothing's black and white. はいはい。白黒だったり0100だったりっていうことはないということですね。 Yeah. So the first phrase is, it takes 2 to tango. And phrase number 2 is, there are always 2 sides to a story. ナンバー2っていうからね、ちょっとまたあっちの話かと思いましたけど、そういうことじゃないですよね。Phrase number 2. There are always 2 sides to a story. Yeah. Okay. So let's jump in. はい。 Okay. It takes 2 to tango, Terumi. はい。 It takes 2 to tango, Terumi. It takes 2 to tango. タンゴはダンスの単語ですね。 Exactly. Yeah. So tango is a dance, and in order to dance the tango, you need 2 people. はい。タンゴを踊るためには two people 2人の人が必要です。1人じゃ踊れません。 Yeah. And this phrase is used to identify that in a relationship or in an interaction, there are always 2 people. はい。人と関係性が生まれたり、 Yeah. まあ、関わったりするということになると、そこには必ず2人以上の、まあ、2人の人がいます。 Yeah. So not just a tango, but let's say a romantic relationship, in a work relationship between a boss and an employee, there's always 2 or more. 単語だけじゃなくって恋愛、仕事関係、上司と部下、そこにはね必ず人が2人かそれ以上いますね。 And this phrase, it takes 2 to tango, is used to explain or to understand that in a relationship there is shared responsibility. はい。そしてこの It takes 2 to tango T がいっぱい出てきますね。It takes 2 to tango はい。このフレーズが言わんとしていることは、もう人が2人以上いるということはもう責任もそこにいる人すべてでシェアするべきですよということです。 So yeah, so when something goes wrong, chances are it's very unlikely that responsibility is entirely 100% on just one side. 何かうまくいかないことがあったとき、どちらかだけが 100% 悪いっていうことはまあありえないでしょうと。 Yeah, it takes 2 to tango. Terumi, はい。 shall we hear it in action? Yes, let's.
What's Scotty, Ruben? Oh, it's got to BJ. Yeah. You seem a bit stressed, actually. Yeah, tell me about it. Should we get some namas and some edamames? I don't think we pluralize edamames. Edamame. Oh, Yeah. wow. But honestly, Ruben, today was too tough. My new number 2 in the team. Wow. What? That bad? Too bad. Really? To be brutally honest, just every task they get wrong. I asked them to email a client about a new product and they sent the old product information. Oh, no. And get this, right? And then I said, meet at 1:30 and they turned up at 3:30. Wow. I mean, he's late already. Yeah. Well, I wrote 13:30 and he said he read that as 3:30. Well, yeah, not the old 13:30, 3:30 mistake. You know, it does happen. Not at our level, it shouldn't happen. You know, we're too seniors to be making such simple mistakes, Ruben. You should just write AM or PM. Should we get those namas and edamames? I really think it takes two to tango. Okay, Terumi. はい。 You can imagine such an example. Post work day, premium Friday drinks. 疲れてましたね、BJ。 And I'm complaining. Yep. And in this example, Ruben is listening very kindly. But what is he thinking in his mind? It takes two to tango. Yes. ねえ、ルーベンは友達だからなんか優しく話を聞いてましたけれども、ルーベンは口には出さなかったけども、それはまあ両方の責任だろうということを考えていたでしょうね。Yeah, exactly. In this case, there is every chance that new colleague is a terrible worker. But as BJ, the first step for me should be recognizing what could I do to make my instructions clearer. はい。新しい同僚が、新しいナンバー2がもしかしたらあんま仕事できないということもあったかもしれませんけれども、同時にですね BJ もどうしたら指示がもっとクリアになるかということを考えるべきですよね。Even taking a further step back, chances are BJ was the person who hired them. So then there's a level of responsibility on him too. そもそも新しい人を雇ったのが選んだのが BJ だとすれば、その責任はそもそも自分にもあるというふうに考えられますからね。Yeah. And I definitely think this is true in situations where new hires, new people to a team are struggling to adapt. You know, as the original team, the first thought should be, what can we do to make it easier for them? はい、誰か新しい人をチームに迎え入れるときには、どうしたらその新しい人が早く職場に順応して気持ちよく働けるだろうということを考えないといけません。それはだからその新しい人をチームに迎え入れる人の仕事ですよね。Yeah. And I think this applies to everything really. Like if an interaction, a conversation goes badly, think about what you did wrong or what could you have done better. はい、なんか会話がうまくいかなかった時はもちろん相手のせいではなくって自分には何ができたか、どうしたらもうちょっとうまくいったかっていうふうに考えるべきですよね。自分にも当然責任がある、できることがあったというふうに考えるといいですよね。Yeah, like when a comedy gig goes badly, tell me, was it the audience's fault or was it yours? And when I say yours, I mean the comedians. いや、はい、芸人なんかは自分のネタが全然受けなかった時にね、客が悪いなんて楽屋でふざけて言ったりしますけれども、それは冗談ですからね。本当は自分が悪かったっていうのはもちろん分かってるわけで。You say mochiron, I swear sometimes. Oh, you swear sometimes? Sometimes people don't realize. The crowd were bad. No, sometimes some comedians do genuinely think. そういうこと？ Yeah. 本当にってことね。本当に客が悪いと思ってるコメディアンもたまにいる。Yeah. Really? Oh yeah, for sure. マジ？ Yeah. Oh, definitely. Yeah. And sometimes it is the audience's fault. You think so? Sometimes. Sometimes ね。本当になんか今日のお客さん静かだなとかね、っていうことはありますけれども、I think like まともな芸人はほとんど受けなかった時はお客さん待ったかもしれないけど、自分のネタも受けなかったなって思うと思いますけどね。Yeah. Oh no, that's what I want to say. Sometimes there is an issue with the audience, whether they're just quiet or something. But even then,
as the comedian, Yep. you still can be doing other things. It's still shared responsibility. そうですね。Yeah. お客さんが今日は静かだなとか客が悪いっていうのが Yeah. 多少あったとしても芸人としてはもっと他にできることはありますよねっていう、Yeah. 自分はでもその状況を良くするために何ができただろうって思う、その考えるのは大事ですよね。そうやって考えるのは大事ですよね。And in those situations, think to yourself, it takes two to tango. Terumi, Yep. 2023 is coming to an end, 2023年もう終わり which means positive spin. Yeah. It's time for our Bornenkai again. Yeah! 忘年会シーズンですよ皆さん Let's have a party time! No, because we are I know. a Gaishike Urawaza Eigo podcast, はい。 it's a Bornenkai and a Post Mortem. Oh, no, just drinking and partying. No, some learnings and reflection as well. あらまあ真面目だな裏技英語忘年会。はい、learnings 新しいことを学びつつ今年を振り返っていきましょう。 So December the 9th, 2 p.m. to 4 p.m. at Tokyo Comedy Bar, we are going to have our Urawaza Eigo live and networking Bornenkai and Post Mortem. 12月9日土曜日午後2時から4時まで渋谷にあります東京コメディバーで忘年会&ポストモータム、 Yeah. はい、今年の振り返り開催したいと思います。イエーイ We will be looking at the New Year's resolutions we made last year, Oh or my- early this Oh year. my god そうですね。今年の頭 No, that was the end of last year? I assume we made them at the end of last year and announced them on the podcast at the beginning of this year. はい、去年の終わりに、来年の抱負ということで新年の目標を掲げまして、今年の頭にアナウンスしたと思うんですけれども、今年の抱負どれくらい達成できたかというのをね振り返っていきましょう。And what we're going to do this year as well is get a bit of listener engagement. So when you apply for your ticket to the show, also click the link to the Google form where you can write what your New Year's resolution was for 2023 and whether you achieved it or not. はい、皆さん今回12月9日土曜日の忘年会のチケットをご購入いただく際にですね、リンクがありますので、そちらから皆さんのあなたの2023年の抱負、そしてそれが達成できたかどうだったかということをご記入ください。And I don't know, we'll have some fun with it. Whenever we get together with our listeners, Urawaza Eigo live and networking. Networking is important. We like to just chat and have some fun as well. はい、裏技英語ライブ結構ね来ていただく皆さんの間でなんかネットワーキングというかね仲良くなっていただくということが始まっていますのでね、ぜひ結構ね皆さん同じ趣味思考というか、英語でねお仕事をされている皆さんなので、ご興味が似た方も多いのではないでしょうか。ぜひねたくさんの人とお話をして仲良くなっていただければと思います。それが恥ずかしいよという方はもうね来てパッと帰るでもよし、Oh yeah, and also you don't have to fill in the form either. はい、今年の目標をわざわざ書きたくないという方は全然それでも構いません。フラッと来て他の人の私たちのお話を聞いて帰っていただくのでも全然構いません。Whatever you like. Whatever you like. It's going to be fun. One more time, tell me, what was the date? 12月9日土曜日午後2時から4時まで、東京は渋谷にあります東京コメディバーでお待ちしてます。And the link to the tickets and more details are in the show description or on our social media channels. はい、ポッドキャストの概要欄に詳細書いておりますので、そちらにチケット購入へのリンクも貼っております。そちらをご確認いただくか、私たちの SNS、インスタグラム、X などございますのでね、そちらもぜひチェックしていただければと思います。 See you on December 9th. Now, number 2. Number 2 また出ました。Number 2 Phrase number 2はい、 is very similar to It takes two to tango. はい、It takes two to tango に似たフレーズ。 And it is, there are always two sides to a story. There are always two sides to a story. ストーリーには必ず2つの側面がありますと。And going back to that scenario of me complaining to Ruben, or let's say a colleague in an izakaya about my other colleague, in that scenario, Ruben is listening, but, fundamentally, he should be thinking in his head, there are always two sides to a story. はい、さっき BJ はルーベンに職場の愚痴を言ってましたけれども、ルーベンは
話を聞きながらも It takes two a tango の他にも Yeah. There are always two sides to a story と、はい、あなたはそう思ってるかもしれないですけれども、その新しい人の言い分もきっとあるだろうなって思ってるってことよね。Yeah. You know, complaining, by the way, Terumi, in Yeah. that situation. Yes? You know, when I'm listening to BJ in that scenario, I think complaining like that is fine. BJ がさっきルーベンに愚痴ってたのはまあいいでしょうと。Yeah. It happens. Sometimes you just want to vent. そうですね。ああやって人に話を聞いてもらって憂さを晴らすっていうことはもちろん大事ですけどね。Yeah, and being the friend who allows your other friend to vent is important too. 話をと聞いて、まあそのおかげですっきりできる、そういう話し相手がいる。Was that Sukuri Dekiru? Was that a number 2 joke? ナンバー2ジョーク。よくわかったね。そう。ナンバー2ジョークですけれども、ナンバー2してすっきりできるような友達が、ちょっと待って、it's getting complicated. ベントしてっていうとまたなんかナンバー2みたいですけども、まあ、全部吐き出してすっきりできるそんな友達がいるってのは personally っていうかプライベートライフには大事ですよね。Yeah, but at the same time, in your head, think, yeah, there's always two sides to a story. そうね。すべてのことには二面性がありますと。Yeah. はい。BJ はこう言ってるけど相手はどういうかわからないし。Yeah. よくね最近のドラマなんかも映画なんかもよくありますよね。一人の視点からまず眺めた事実と、 Yeah. また別の人から見た視点は同じことを描いていても全然違いますよなんていうストーリーありますよね。Yeah, I'm trying to think of one, but I've definitely seen Sixth Sense とかThe Others とかPsyche no Eiga, back to 1999. あれ怪物とかね、Yeah, Japanese film. Okay. Or even Rashomon, if you've seen that film. ラショーモン Rashomon, あ yeah. ー It was all essentially about that, different scenarios, you know, showing. Yeah. But it's true though, like people will always give positive spin on something, and that positive spin is to give a narrative that makes them look good. So, you know, even in the business world, Yep. you know, when something goes wrong Yep. or something goes right and someone's telling you what happened, like a report, you know, nod along, but think, yeah, I'm sure, but there's always another side. There's always more information. Yeah. だから人はついね自分にいいように話したりとか、まあ嫌なことがあっても自分が悪くないって話したりもするので、まあ友達としてはねふんって愚痴を聞くぐらいにはいいけれども、まあ同時にね、まあでも多分相手の人にも言い分があるだろうなとかね、別の人から見たら違うだろうなっていうなんかもう一つの視点っていうのは持っておきたいですよね。 So they're the two phrases, and they're kind of the same. It takes two to tango, which I guess I think is what you're saying to yourself. You know, understanding that you're always responsible for stuff. And there are always two sides to a story. Yep. Is what you're thinking when someone is giving you information. It takes two to tango っていうのは自分に言うこと。Yeah, or think about it. You can, yeah. 何か物事がうまくいかなかった時には相手のせいにするんじゃなくて、いや自分にも責任があるなって思うことね。Yeah. じゃあちょっとパートナーとの関係がうまくいってなくても相手のせいにするんじゃなくて、きっと自分にも非があるはずだと。Yeah. So it takes two to tango は自分に言うことだし、There are always two sides to a story っていうのはis what you think when someone is giving you information. Go, hi. Yeah. それは誰かが自分にまあちょっと文句言ったり愚痴ったりとか、まあでもよくあるよな、ね、なんかこんなことがあってあの人は嫌だとかなんか悪口言ってる人とかいるけれども、いやなんかその人の話を鵜呑みにするんじゃなくって、There are always two sides to a story、なんかね別の人にも絶対言い分があるんだろうなっていう視点を持っておくのは大事ですよね。Yeah. Now, Terumi, はい。 if you've got a good relationship with the person complaining and you think it is appropriate to give advice, then actually I think you can tell someone, come on, it takes two to tango. 誰かが愚痴ってて、まあ、うまくいってないとか新しい人ちょっと嫌だなとか、仕事できないとか言ってて、まあ、その人にアドバイスを言っていいぐらい仲のいい関係であれば Come on, it takes two to tango あなたにもちょっとなんか直せるところがあるんじゃないって、まあ、例えばね BJ とルーベンぐらいの仲だったら言ってもいいんじゃないかと。Yeah, and often there's timing involved as well. タイミングもある？ Well, like if they're venting and they're energetic and they're like, and then this happened, and this happened, and this happened, often after a while that energy will die down. そうね。
they've sukkiried. すっきりしますね。その本当に今こういうことがちょうどあって、ムカつくちょっと聞いてよみたいな時は話を聞くだけですっきりしますからね。そういう時には言わなくていい。Yeah. And then at that moment when it's down, they're having one of their namas, have a sip, then you go, come on, BJ. Yeah. It takes two to tango. そうね。Yeah. ちょっと落ち着いた頃に、Yeah. ね、BJ でもね、It takes two to tango. どっちも責任はあるんだよと。はい。一人相撲じゃないよということですよね。And maybe in that moment,BJ or the person Benty will go, yeah, I know, yeah, you know. まあまあね、わかるけどもってなりますよね。Yeah. だ日本だとね、ちょっと違うかもしれないけど、喧嘩両成敗っていう。Kenka ryo seibai. 喧嘩両成敗。So kenka's fight? Yeah, so if you have a fight, so the both people involved are bad. And ryo is 両 means both, yeah. Seibai, what's seibai? 成敗する is like an old way of... Is this a very rare gojijukugo? 五字熟語ですね、これね。四字熟語じゃないですね。ちょっと待って、成敗するっていうのは。Hey, stop, ちょっと待ってね。Stop, 辞書で調べさせて。Stop, stop. Yeah, punishment だ。Punishment. If two people are in fight, Yeah. then both of them are punished, not just one. Okay. そう。だから、if you start a fight, so it takes two to tango. It takes two to fight. Okay. そう。だからもう喧嘩してる時点でもう両方悪いですよっていう。Yeah. Yeah. そう。ね、kind of 喧嘩両成敗。kind of it takes two to tango. Tango. Yeah. It takes two to tango. そう。だからまあ喧嘩とは限らないですけどね。It takes two to tango のが使えるのは。まあでもちょっと通ずるものがありますよね。Yeah. So, Terumi, Yeah. 2 phrases about number 2 to celebrate episode 222. 2 phrases about number 2 to celebrate 222. Yep. Yeah. And both of them share the same deep core theme. そうですね。両方同じテーマでしたね。Yeah. はい。 Nothing's black and white. うん。 We live in a world with relationships, interactions. はい。何もね、白黒じゃないですし、0、100でもないし、いろいろな関係性、人間も全部多面体ですしね。Yeah. はい。 And also, I think actually understanding you're always responsible うん。 actually helps a lot. OK。Yeah. うん。そう、何か Stops you getting angry, actually. そうですね。何かイライラすること、うまくいかないことがあった時に、誰か他人のせいにするんじゃなくって、自分もあそこでああしなきゃよかったとか、いやそもそもあの人と働くと決めた自分もいけなかったなとかね。はい。外に向けての怒りじゃなくて、You can reflect on yourself, right? Yeah. Self-improvement. Yeah. Self-improvement. Actually, the worst people to work with are ones who always blame other people. そうね。人のせいにばっかりする人っていうのは、自分が悪かったっていう発想がないので、まあそういう人と働くっていうのは大変ですよね。いや自分誰だってそれは他の人も悪かったかもしれないけど責任は自分にもあるよっていう。So on that note, thank you very much. So next week we're going to have the Nyan Nyan San. にゃんにゃんにゃ。 Is that what you say? にゃんにゃんにゃ is also a cat. Is that I invented? Okay. Yeah. So come and join us again for our episode Nini-san, the Nyan Nyan Mya episode next week. Thank you very much for listening. はい、ということで裏技英語エピソードにゃんにゃんにゃ今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。また来週223でにゃんにゃんにゃでお会いしましょう。 See you next week. Bye bye. Bye. Urawaza英語 Business English is so hard